بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للصحة السلوكية، والذي تناقش أوراق عمله موضوع دور الإرشاد النفسي في تشخيص وعلاج الانحرافات السلوكية، حيث نبدأ أولى الجلسات العمل في هذا المؤتمر مع موضوع هام يناقش اضطرابات الهوية والتوجه الجنسي أسبابا وتشخيصا وتدخلا. يشاركنا في جلسة العمل الأولى علماء كبار لهم خبرة واسعة وعميقة في مجال ممارسة الإرشاد النفسي في تشخيص وعلاج الانحرافات السلوكية، كل وفق تخصصه، حيث نستضيف في جلسة العمل الأولى كل من د.كريستوفر روسيك، وهو أخصائي نفسي ومدير الأبحاث في لينكير سنتر في فريسنو كاليفورنيا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الطبيبة الدكتورة رنا أحمد خالد، وهي معالج نفسي جنسي وطبيبة أيضا في عيادة متخصصة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه نستضيف ضيف ثالث وهو السيد ديفيد بيكر، وهو أيضا حاصل أو مرشح للحصول على شهادة الدكتوراه في علم النفس من جامعة جنوب كاليفورنيا، ويدير حاليا نشاط العلاج النفسي الوحيد في تكساس للانجذاب المثلي غير المرغوب فيه وخلل النطق بين الجنسين. نبدأ أولا مع الخبير الأول في جلسة العمل الأولى، وهو الدكتور كريستوفر روسيك، والذي سيتحدث في ورقته حول موضوع منشأ اضطرابات الهوية والتوجه الجنسي، البعد الطبي النفسي الاجتماعي. فليتفضل، وقد خصص لكل متحدث 25 دقيقة، لكل متحدث خصص له 25 دقيقة. نبدأ الآن مع الدكتور كريستوفر. Well, I'm very pleased to be making this presentation to this conference. My name is Dr. Christopher Rossick. I am a psychologist who does research as well as clinical work in Fresno, California. So I just greet all of you, and I hope my presentation is helpful and gives you some good ideas and understanding of this topic. I'm going to pull up my screen now and my presentation and just start there. So give me just a moment. So the title is a little slightly different from what was on the screen, but they're basically the same. Non-heterosexuality and gender dysphoria, biopsychosocial origins and models of care. What I'm going to be talking about really briefly, first of all, some biopsychosocial origins of non-heterosexuality and gender dysphoria. And then I'm going to touch on some clinical approaches to conflicts between religious values and same-sex attractions. And I'll close with a brief discussion about clinical approaches to gender dysphoria in youth. So first of all, some definition of terms. Non-heterosexuality refers to physical, romantic, and/or emotional attractions to and sexual behaviors with members of the same sex. And again, this is separate from gender identity, which gender identity is one's own internal sense of self and their gender, whether that is man, woman, neither, or both. And gender dysphoria refers to psychological distress that results from incongruence between one's biological sex and one's gender identity.
So some potential causative influences for non-heterosexuality and gender dysphoria. Obviously, a lot of studies gone into genetic influences, so I'm going to touch on those. And I think we can say that genes play a significant role, but they do not determine non-heterosexuality. There's a recent definitive genome-wide study of nearly 500,000 people that you may be familiar with by Ghana and colleagues in 2019, and they concluded that there is no single gay gene. In fact, genetic variance accounted for only a little over 32% of the variation in male and female same-sex behavior, with similar patterns for same-sex attractions and identity. And they found only very small correlations between any particular specific gene and same-sex behavior. Now, keep in mind that the average genetic contribution across all human psychiatric traits is approximately 46%. Some examples of genetic contribution is between 40 and 60% for behaviors like smoking, being divorced, or feeling body dissatisfaction. And interestingly, the genetic contribution to spirituality and religion is approximately 31%, which is roughly equivalent to that genetic contribution for non-heterosexuality. So clearly then, causatively, sexual orientation is by no means comparable to a characteristic such as eye color or biological sex, which are thoroughly immutable. Another theory is about prenatal environmental influences, and this theory asserts that prenatal hormones may influence the brain of a female fetus to be more masculinized, or the brain of a male fetus to be less masculinized. And such changes are presumed to create permanent patterns of sexual desire. In fact, it's hypothesized that hormones later in life activate these early predispositions, leading to sexual orientation. But research now is indicating that the brain is not organized once and for all before birth. In fact, it changes throughout life. Through different life experiences. So that's a problem with this theory. The maternal immune response theory hypothesizes that some mothers develop antibodies against a protein that is linked to the male Y sex chromosome. This effect is said to increase with each of a woman's pregnancies with a male fetus. And in turn, this is presumed to alter the typical sexual differentiation of the male fetus's brain along a less masculinized and a more feminine path, but it allows the masculine development of the genitals to proceed normally. And a less masculinized brain is believed then to influence sexual preference directly or indirectly. Based on observations that males with same-sex preferences on average have more older brothers than do males with opposite sex preferences. And this is referred to as the fraternal birth order effect, or the FBO. The fraternal birth order effect it's estimated to contribute indirectly or directly to about 15 to 28.5% of men who experience same-sex sexuality. So the FBO effect size is modest. And just to give you an example of how modest it is, if a boy has 4 older brothers, his likelihood of having a heterosexual orientation is still 94%. And it's been noted that so far there's no direct evidence supporting the maternal immune response explanation for the fraternal birth order effect. So other biological influences, we can just say in general, biological factors alone do not explain non-heterosexuality or gender incongruity. Another way of looking at it, of getting at this, is that identical twins share genes, they share prenatal hormones, and may share the number of older brothers and other biological factors. But if one identical twin developed same-sex preference, the other twin does also in only about 14% of twin pairs. And if one identical twin has same-sex preference with non-conforming gender expression, the other usually does not. And if one twin develops transgender identity, the other does also in only about 28% of pairs. So clearly there's a lot more going on
than just genetics or biology here. Now, the field as a whole is very, very gun shy about looking into this topic, adverse childhood experiences. But I think this is an important dimension that are possibly causative influence. Mental health associations, as you may know, in the West generally maintain that adverse childhood experiences play no role, absolutely no role in the development of non-heterosexuality or gender incongruence. That's kind of the party line among mental health associations in the West. But we do know that both non-heterosexual and gender incongruent people report much higher prevalence of adverse childhood experiences than do heterosexuals. For instance, the median childhood sexual abuse prevalence among non-heterosexuals is estimated to be 35% for women and 23% for men, compared to roughly 3 to 27% of heterosexual women and 0 to 16% of heterosexual men, respectively. And more recently, among LGBT persons, estimated prevalence was reported to be a little over 20% to 33% for childhood sexual abuse, over 23 to almost 29% for severe childhood physical abuse, and almost 1 in 2 LGBT persons have experienced severe emotional neglect and severe physical neglect. So that's a pretty striking figure. It's interesting that the APA Handbook of Sexuality and Psychology reported that childhood sexual abuse has, quote, associative and potentially causal links, unquote, to having same-sex partners for some individuals. Zhu and Zhang observed in 2015 that, quote, it is possible that child sexual abuse causes an individual to develop a same-sex sexual attraction, unquote. And many studies have found an association between childhood sexual abuse and same-sex sexuality that is consistent with a theory that there is a causative influence from childhood sexual abuse and other types of abuse and same-sex sexuality. High rates of family instability and dysfunction are associative and potentially causal factors of non-heterosexuality and gender incongruence. It's interesting because these types of dysfunctions and problems that they've investigated include parental incarceration, parental problem drinking, or abuse of illegal drugs, or witnessing domestic violence. And what's interesting is that these types of traumas are unlikely, that it's unlikely a child's gender nonconformity would lead to these types of trauma. Adult childhood experiences may lead then some children to reject identifying with their sex in gender expression or their gender identity, or it may lead them to adopt an alternative expression or identity. So there could be it's not a jump, it's not a stretch to think there could be some real causal influences here with the adverse childhood experiences. ACEs might also create attachment insecurity among children, which has predicted atypical gender identity and a lack of gender connectedness. Cooper and his colleagues favor the view that attachment insecurity plays a causal role in gender atypicality, although they acknowledge that longitudinal studies are needed to confirm their suspicions. Certainly there's a lot more research that we could do and need to do in this area. Social contagion through social media and peer networks is also, in my mind, a likely factor in the rapid increase in gender dysphoria and gender incongruence among young people, particularly girls. And this would help account for the explosion in referrals to gender clinics in the West, thousands of times greater referrals in the space of 10 years. And the large growth in gender dysphoria among girls as compared to boys, because historically, boys were slightly more diagnosed with gender dysphoria than girls, but in the last 10 years, this has exploded among girls, so that ratio is far, far more among girls than among boys, which is to suggest that there are some social contagion factors going on here. So it's interesting to note that there seem to be 5 distinct pathways to gender dysphoria.
First of all, there's the early childhood onset. That's kind of the classical onset, classical version of gender dysphoria. There's the onset near or after puberty with no prior cross-gender patterns. There's an onset trajectory after defining oneself as gay or lesbian for several or more years and participating in a homosexual lifestyle. There's an adult onset of gender dysphoria, years after years of heterosexual transvestism. And also there's onset in later adulthood with few or no prior indications of cross-gender tendencies or identities. So gender dysphoria then has very different characteristics depending on the age and sex at onset. So it would be important to know the developmental history of the gender dysphoria of your client or your patient. And of course, young children typically are experiencing fewer symptoms of concurrent mental distress than individuals who are older. So here's some summary of these factors. Same-sex attraction and behavior are traits that develop from a mixture of genetic and environmental influences. The largest source of developmental influences comes from experiences in the person's psychological, social, cultural, and biological environments. These traits commonly shift or change through life experience. Now, the development of gender dysphoria is also influenced by these factors, but likely with a greater social influence among youth, and particularly for girls. So I want to talk now briefly about clinical approaches to conflicts between religious values and same-sex attractions. And I'm boiling it down. There are three broad approaches in the literature to this topic. There's the gay affirmative therapy approach, the sexual identity therapy approach, and what I'd call the change exploring therapy approach. And first of all, note that none of these approaches represent a specific theoretical orientation. Rather, they are guidelines that can accommodate many current psychotherapeutic themes and techniques. The gay affirmative therapy approach, which is obviously the one supported almost uniformly by mental health associations in the West, but it's deemed to be a client-centered approach that includes many facets that are in therapy, any therapy really, but these facets include providing acceptance and support, taking a comprehensive assessment, promotive active coping, developing personal and social supports, resolving residual trauma, increasing safety and reducing stress, empowering the confrontation of stigma and discrimination, exploring and developing dimensions of identity, reducing negative mental health consequences of minority stress, deprogramming internalized lesbian, gay, and bisexual stereotypes, lessening shame and guilt, facilitating involvement in consciousness-raising activities, and developing affirming faith perspective. And you can see many of these factors are, like I say, would be common across these different approaches, but probably the latter, maybe 4 or 5, are ones that are more specific to gay affirmative therapy and may not be shared by the therapist doing some of the other approaches. Now, the sexual identity therapy was most recently discussed in a book by Mark Yarhouse in 2019, and this particular therapy approach is specifically developed to address issues that arise when clients report dissonance between their sexual attractions and their religious values. Now, SIT, as it's called, does not presume a specific identity synthesis or outcome for clients. It does not prioritize the type of congruence clients pursue between their sexual behavior, identity, and their values and beliefs. So it allows clients to set a therapeutic course consistent with their own values and beliefs, be they religious values or secular. Sexual identity therapy is said to promote a synthesis of sexual identity that encourages personal well-being and integration with other aspects of personal identity. And it assists clients to make meaning out of their experience of same-sex attractions and bring their behavior and identity into alignment with their beliefs and values. And finally, change exploring therapy. This encompasses, again, many therapy orientations and interventions. You may be familiar with some of them, like reparative therapy or reintegrative therapy,
are the most articulated approaches under change exploring therapy. But really, these are only two sort of psychodynamic approaches within a spectrum of change exploring therapies. Psychodynamic, but also cognitive, interpersonal, narrative, and group modalities can all be utilized in change exploring therapy. One of the focuses often is on gender affirmation, which in this case includes sort of the development of non-sexual intimacy and a sense of emotional comfort and belonging with male heterosexual peers. This is particularly for men clients. So change exploring therapy stresses the importance of client autonomy and self-determination, and it supports explicitly the client goals to prioritize conservative religious values over their same-sex attractions in identity development. And here I put together a kind of a grid showing these models side by side and some of the similarities and differences in terms of how they approach religious values and same-sex attractions. You can see that gay affirmative therapy, it serves all clients with LGBT minority sexual orientation. In terms of its goals, there's no a priori outcome. There's a preference, however, for reassessing conservative religious identification and adopting a LGBT identity. And then in terms of ideology, it does say that there are multiple factors, but all these factors it's normal and positive variant of human sexuality. Sexual identity therapy serves clients with conflicts between their religious faith and sexual orientation. They too don't presume an a priori outcome, and the goals are inclusive of adopting LGBT identity or a non-affirming religious identity, and they take no position on ideology. They're really not focused on that at all. Whereas change exploring therapy, the clients generally works with clients expressing overtly a desire to modify same-sex attractions and behaviors, to basically see the potential for fluidity in their attractions and behaviors. The goal of the treatment is that of modifying same-sex attractions and behaviors to the degree that's possible, and to regularly assess these goals. Obviously, it includes more than that, but this is one of the main difference. And in terms of ideology, it does say there's multiple factors, but it also includes developmental adaptation as a factor with some genetic predisposition. In terms of whether change is possible or not, the gay affirmative therapy says no change in orientation is possible. It's only orientation. It's only a change in identity or self-labeling. Sexual identity therapy says it's unknowable to know whether change in orientation occurs, but a change that they're concerned about only is about sexual identity. Whereas in change exploring therapy, orientation change occurs for some. That's the belief, not for all, but for some, and usually on a continuum of change. The change from exclusively heterosexual or homosexual attractions to exclusively heterosexual attractions is relatively rare, but it does occur. In terms of therapist neutrality, you can see therapists should know their biases. All of us agree on that. All the approaches agree on that. But the gay affirmative approach believes that bias-free therapy is aimed at or claimed. For the sexual identity biases, they are reduced by validation of all possible outcomes. And for change exploring therapy, you know your biases, but the neutrality just isn't possible. That's not, they don't believe that neutrality isn't possible. And biases are best managed by matching client therapist values. All of the approaches also believe in informed consent, advanced informed consent. Gay affirmative therapy would say this has to include empirical support and the risks of change exploring therapies, and that same-sex attraction and sexual orientation are positive variants. The advanced consent for sexual identity therapy, they include a lack of empirical support for all three approaches, and that same-sex attraction is not a mental disorder. Whereas for change exploring therapy, informed consent, advanced informed consent would include that same-sex attractions are not a mental disorder, but also about potential medical risks of same-sex attractions, and that change can occur, but is not guaranteed. All gay affirmative therapy does not tend to make recommendations, or referrals to affirming clinicians or traditional non-affirming religious sources. They only make referrals to affirming religious organizations. Sexual identity therapy will endorse both gay affirmative, religious, and religious non-affirming resources when the clinicians
when the client has indicated that that's what they desire. Change exploring therapy recommends, of course, referral to medical specialists when that's indicated, and may assume referral to the gay affirmative clinician and to gay affirmative resources have occurred prior to the start of change exploring therapy. In terms of beliefs about the risk of harm, gay affirmative therapy says they minimize the risk of harm and that change exploring therapies cause harm to many of its consumers. That's the belief of gay affirmative therapists. Sexual identity therapists say that harm can occur in both gay affirmative and change exploring therapies when the client values are mismatched with the therapy approach, whereas change exploring therapy says harm is not definitively linked to change exploring practices, nor proven to occur more in change exploring therapy than with other therapeutic approaches. And when it comes to treatment of adolescents, which is something that requires great care and caution, all the approaches agree that there is no coercive or involuntary therapy that is harmful, but they disagree some on about voluntary therapy or support. And both sexual identity therapists and change exploring therapists would caution about prematurely rushing an LGBT identity or a sexual identity resolution. So there are similarities here, but there are some significant differences too. So it's good to kind of understand what these models have to say as you decide what best for you and your clients. So finally, some clinical approaches to gender dysphoria in youth. I will go over these briefly. There's basically the watchful waiting model for pre-adolescent children. And here, this is based on the observation that most children, somewhere between 65 and 85% or so, who present with gender dysphoria will desist from desiring a transgender identity by adulthood if they are just left untreated. So this approach allows for the fluid nature of gender identity in children to naturally evolve. And there are kind of two subversions of watchful waiting. The first, it will treat actively other psychological comorbidities, but they won't focus on gender particularly. And the second version, there's no treatment at all for anything, just for a regular follow-up, this is called the hands-off approach. Then there's the psychotherapy model or the corrective model. This model attempts to relieve psychological comorbidities and leave the client freer to consider the pros and cons of transition as he or she matures. And this applies the traditional methods of psychotherapy, but it may not focus on gender identity per se. It works to help clients address the actual sources of their discomfort. Some examples of this might include a focus on disruptive attachments to parents in vulnerable children, or helping a biological male client appreciate a wider range of masculine emotional and behavioral patterns as he grows older. So there's no sharp line, no sharp distinction between watchful waiting and the psychotherapy models for prepubescent children in particular. And finally, there's the affirmative model, which is the one that's being pushed very strongly by mental health associations and I think cultural activists. And this model, you're probably aware, it promotes and recommends that any expression of transgender identity in a child be immediately accepted as decisive and thoroughly affirmed. For instance, by consistent use of clothing, toys, pronouns, etc., associated with the transgender identity to which the child expresses an attraction. The affirmative model views psychological comorbidities as unrelated, and they have no causal influence. They're unrelated to the transgender identity, or in fact will improve with transition. They'll get better. And basically, supportive guidance towards transitioning is the only role the clinician plays in this version of therapy. So obviously, I have some concerns with this particular model. Given my experience in working with individuals who I think do come from very often traumatized backgrounds and social networks that are impacting them, both particularly their struggles with gender identity and even same-sex attraction. So anyway, I hope this information is helpful. These are the references that I've listed along the way. If you'd like to look any of them up, they will be available on the presentation.
And with that, I can bring my talk to a close. Let me just get back on here. And there we are. So I hope this has been helpful. And thank you again for the privilege of speaking to you today. And yes, I hope you learn a lot from the conference and that it's very helpful in caring compassionately for these individuals. So with that, I will say goodbye for now. Thank you. Thank you, Dr. Christopher Rousek, for the good presentation. الآن يعني شكرا للدكتور كريستوفر روزيك على العرض المتميز، حيث قدم في ورقة عمله إطلالة حول منشأ اضطرابات الهوية والتوجه الجنسي، وتناولها من أبعادها الطبية والاجتماعية والنفسية، إضافة إلى علاقتها بالقيم الدينية. كما استعرض أيضا في ورقة عمله بعض النماذج والأدوات والتطبيقات للتعامل مع اضطرابات الهوية والتوجه الجنسي ومدى نجاعتها، ومستهلا أيضا يعني هذه التعريف بهذه الأدوات وبهذه النماذج والتطبيقات. ختمها ببعض الدروس المستفادة من هذه التطبيقات. شكرا على هذا العرض المتميز. قبل أن نذهب إلى ورقة العمل الثانية في جلسة العمل الأولى، أحب أن أنبه إلى بعض الأمور الإدارية المهمة. إن كانت هناك أي أسئلة يمكن كتابتها عبر رابط الشات، وسيتم الرد عليها خلال 30 يوم بإذن الله، يعني من قبل المتخصصين وأصحاب أوراق العمل. الأمر الثاني أيضا هنا بسبب أيضا ضيق الوقت لا نستعرض السيرة الذاتية يعني بشكل تفصيلي للمتحدثين، وبالتالي يمكن أيضا الاطلاع عليها في الموقع الخاص بهذا المؤتمر، فهناك سير ذاتية يعني تفصيلية تعرف هذه الشخصيات الكبيرة ومساهماتها ومدى علاقتها بأوراق العمل وتخصصها. شكرا للمتحدث الأول الدكتور كريستوفر روزيك. نذهب الآن إلى المتحدثة الثانية في جلسة العمل الأولى، وهي الدكتورة رنا أحمد خالد، وهي طبيبة ومعالج نفسي جنسي في عيادة متخصصة في المملكة العربية السعودية. سوف تقدم لنا في ورقتها موضوع تشخيص اضطرابات الهوية والتوجه الجنسي من خلال موضوعها الذي يعني واضح أمامكم الآن في الشاشة، التوجه الجنسي والمثلي الهوية. فلتتفضل سعادة الدكتورة رنا، ولها من الوقت 25 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية أتشكر الجميع على حضورهم، وسنبدأ المحاضرة التي هي بعنوان مثل ما تفضل الدكتورة علي، التوجه الجنسي والمثلي الهوية. أوكي. بداية حابين نحن نتعرف على المفاهيم الأساسية في التوجهات الجنسية. نحن بالرغم من وجود كثير من الأبحاث التي تمت على علم الوراثة والهرمونات والديناميكيات والتأثيرات الاجتماعية والثقافية مثل ما تفضل دكتور كريستوفر قبل، إلا أنه لم يتم بعد تحديد مسببات الهوية الجنسية أو حتى نمو توجه جنسي معين عند الأشخاص. وبالتالي نحن مثل أي شيء جنسي دائما لازم يكون عندنا المنظور هو البايوسايكوسوشيال، يعني البيولوجي النفسي والاجتماعي. ففي عوامل كتير تؤثر على حياتنا الجنسية، ومنها التوجه الجنسي والمثلية. وبالتالي خلينا نحن نرجع شوي نحكي أنه في بعض التفضيلات والاهتمامات الجنسية هي المختلفة صنفت أحيانا ضمن اضطرابات الولع الجنسي البارافيليا. لحديث عام 1973 كانت تصنف المثلية الجنسية على أنها ضمن اضطرابات الولع الجنسي بموجب DSM-2.
ولكن كان في جدل كتير كبير بمواضيع البارافيليا، فهو ما هو اللي بيحدد لنا السلوك إذا كان طبيعي أو غير طبيعي، منحرف، مضطرب، إذا كان ماهية السلوك قانوني أو غير قانوني. هي تعتمد إلى حد كتير كبير على وجهات نظر ثقافية، اجتماعية، سياسية، للقبول وإملاء شرعية أو سحب شرعية، خلينا نقول، من بعض السلوكيات الجنسية. وبالتالي أي سلوك ممكن هو يصنف على أنه طبيعي ممكن ينحط ضمن القوالب القانونية ويجعل يجعل سلوك قانوني. طيب هلا نحن بالأخير نسأل شو هو التوجه الجنسي؟ يعني بالتعريف الكلينيكي، يعني احنا بنشوف توجه جنسي إلى جنس من ينجذب إليه المرء جنسياً من ناحية ورومانسياً من ناحية أخرى. هي عبارة عن مجموعة من العوامل العاطفية والجنسية والعلائقية التي تعنون اهتمام الفرد إلى نفس الجنس، فهون نحكي نحن المثلية الجنسية، أو إلى الجنس الآخر اللي هي المغايرة الجنسية، أو اللي بنسميها بالإنجليش هيتروسكشوال، أو خلينا نقول الميول الطبيعية الفطرية، أو إلى كلا الجنسين. فنحن بنشوف كمان ناس إنه هن بايسكشوال أو ثنائي، عندهم ثنائية الميول الجنسية. وفي بعض الأشخاص بدنا ننتبه إنه هن بيعرفوا حالهم إنه هن لا جنسيون، asexual بالإنجليش، فبالتالي إنه ما بيميلوا لحدا، ما إلى هذا الجنس ولا إلى ذاك، أو حتى عمومي الجنس اللي بنسميها pansexual، يعني بيميلوا إلى كل شيء، ذكر أنثى، بايسكشوال، ترانس، whatever، أو كوير من حيث ميولهم الجنسية، مما يعني أنهم هن بيحددوا ميولهم الجنسية خارج ثنائية الذكر والأنثى. في كثير من الدراسات اقترحت انه هيدا الاشياء والتوجهات الجنسيه هي مش فيكس، اوكي، مش ثابته، وضمن احيانا ممكن تكون عباره عن طيف، اوكي، يعني هي تاتي ضمن طيف انه ممكن يتغير، وهذا بالتالي بيعطينا فكره انه هذا الطيف ممكن الانسان فيه يتغير ميوله الجنسي. وبالتالي تختلف، بدنا نفهم انه هل هو التوجه الجنسي هو نفسه ذاته الهوية الجنسية؟ لا، هو يختلف، لأنه الهوية الجنسية هو تعريف تصور الفرد لذاته، أنا بشوف نفسي كذكر ولا بشوف نفسي كأنثى أو كمتحول جنسيا. وبالتالي السلوك الجنسي هو مجموعة الأنشطة التي يمارسها الفرد من أجل تسهيل أو تجربة الاستجابة الجنسية. فنحن بدنا نفرق بين توجه جنسي وبين هوية جنسية وبين سلوك جنسي معين. نحن عند معظم العالم أو معظم الناس فإن الميول الجنسية إلى من يميلون مع هويتهم، يعني شوفتهم لنفسهم إذا هن تصور عن ذاتهم كذكر أو أنثى، والسلوكيات يعني نوعا ما لازم تكون متطابقة. ففي كثير من الدراسات الماضية أفادت أنه نحن في ارتباط بين التباين في الجندرية في مرحلة الطفولة والتوجه الجنسي لاحقا، وعدم الراحة في الهوية الجنسية في مرحلة البلوغ. فهول الأشياء مترابطين ومتزامنين مع بعضهم. فبالتالي لما نحن حدا بيسألي شو التباين في الجندرية في مرحلة الطفولة، نحن بنحكي إنه سلوك اللعب بين الجنسين، الأنشطة، أحيانا كثير بنحكي عن ارتداء الملابس المتقاطعة أو تعريف عن النفس، حتى بالتعريفات من هو يعرف عن نفسه، الأنشطة، الاستجابات المستخلصة كلها بتبين أنه مثل ما قلنا أن في ارتباط بين التباين في مرحلة الطفولة الجندري والتوجه الجنسي العام. طيب في بأثر رجعي استدعى الأفراد كمان المثليون جنسيا سلوكيات جندرية أكثر تنوعا في مرحلة الطفولة منهم بالغير مثليين. وبالمثل أظهرت الدراسات التي أجرت على حتى المراهقين أو البالغين ذوي الاهتمامات اختلافات الجندرية المحالين سريريا كمان كان عندهم تباين في الجندرية في مرحلة الطفولة. فهذا التباين الجندري في مرحلة الطفولة كان مرتبط ارتباط بالتوجه الجنسي المثلي أو حتى ثنائية الميول الجنسية في مرحلة البلوغ. طيب لما بدنا نحكي هون عن التطور بالأخير في التوجه الجنسي، فهم القضايا المعقدة المتعلقة بالتطور النفسي الجنسي البشري هو
ما نهين ذكر دكتور كريستوفر، يعني في كتير أبحاث وأشياء متضاربة، ولكن يرتبط إجمالا التوجه الجنسي ارتباط وثيق من الناحية التجريبية ببعض جوانب الأدوار الجندرية، بما في ذلك سلوك اللعب والهوية الجنسية، وخاصة كمان الاهتمامات المهنية والترفيهية. طيب هون بدنا نحكي أنه تظل محددات التوجه الجنسي والهوية بالأخير غير واضحة، ولا تزال محل نقاش من وجهة نظر مختلفة، على الرغم من أنه المجتمع العلمي يرى أنه من المحتمل أنها متعددة، مثل ما حكينا أنه هي ضمن بايوسايكوسوشيال موديل. محدداتها، فنحن في الابعاد نحن عياديا نقدر نحدد، لازم يكون عندنا اشياء نحن نقيس عليها. فعندنا طور كلاين نموذج شبكه التوجه الجنسي، يعني كلاين sexual orientation grid، وهي شبكه متعدده الابعاد لوصف التوجه الجنسي بناء على مقاييس من 7 نقاط مهمة. ليش هالسبب؟ لتقييم 7 أبعاد مختلفة للجنس في 3 نقاط مختلفة من حياته. هلا نحن حنفرجي التيبل، حنفرجي الجدول، ولكن هذا أنا بيهمني عياديا كتير نحن نستفيد منه حتى نقدر نحطهم ونصنفهم. بيهمني الماضي لما بدي أحكي عن الماضي بيهمني أحكي من مرحلة المراهقة المبكرة حتى سنة ماضية، وبيهمني أحكي عن الحاضر يعني من آخر 12 شهر، ولازم نحكي عن المثالي اللي هو ستختاره إذا كان اختيارك أنت تماما. وهذا بدنا ننتبه أنه هذا المثالي بالأخير يتعلق كمان بمنظومة القيم سواء الأخلاقية والدينية عند الفرد، فهذا هو كمان اللي ممكن يأثر على ما يراه مثاليا. هون بنحكي عن نموذج الأبعاد، هي شبكة التوجه الجنسي. من الأسئلة اللي نحن يجب أن نسألها: الانجذاب الجنسي لمن تنجذب جنسيا؟ ونسأل عن السلوك الجنسي مع من مارست الجنس؟ ونسأل عن التخيلات الجنسية، عن من هم تخيلاتك الجنسية؟ التفضيل العاطفي، لمن تشعر أنك أكثر انجذابا أو قريبا منك عاطفيا؟ نسأل التفضيل الاجتماعي، مع أي جنس تختلط؟ ونسأل عن تفضيل أسلوب الحياة، في أي مجتمع تحب قضاء وقتك، في أي مكان تشعر بالراحة أكثر؟ وبنسأل كمان آخر شيء عن التعريف الذاتي، كيف تسمي أو تحدد أنت هويتك؟ وبالتالي قلنا أنه هون لازم نحن نقيسهم على الماضي وعلى الحاضر وعلى المثالي، والماضي كما قلنا يبدأ من سن المراهقة وما بعدها. هون كمان نحن بدنا ننتبه انه المعايير الاولى برجع لها ال A B C D وال E، هول اجمالا نحن بنقيسهم على اذا كان دائما هو يميل الى الجنس الاخر فقط، الى الجنس الاخر في الغالب، او الى الجنس الاخر اكثر الى حد ما، أو يميل إلى كلا الجنسين بالتساوي. وبالتالي بنرجع بننتقل نفس الجنس أكثر إلى حد ما، نفس الجنس في الغالب، نفس الجنس فقط. آخر معيارين هن المعايير نوعا ما التعريف الذاتي وتفضيل أسلوب الحياة، فهن أكثر علاقة بموضوع الجندرية، متباين الجنس فقط أو متباين الجنس في الغالب، متباين الجنس أكثر إلى حد ما، متباين الجنس أو مثل الجنس بالتساوي، ومثل الجنس أكثر إلى حد ما، مثل الجنس في الغالب، مثل الجنس فقط. فعادة نحن نقيسهم بهذه الأمور. طيب هون نحن بنشوف في مقاييس أخرى، في مقاييس أخرى عندنا سكيلز مثلا Self Assessment of Sexual Orientation، وفي واحد آخر اسمه Self Reported Sexual Orientation Label. على الرغم من أنه في حجم من البحث والنظريات التي تتناول تعريف التوجه الجنسي، ليس هناك إجماع مقبول على نطاق، خلينا نقول على نطاق واسع حول كيفية تعريف بناء التوجه الجنسي فقط، فهو يرجع بالأخير إلى المعالج وإلى هو تقييماته الكلينيكية. هنحكي شوي عن المثليون جنسياً.
فخلينا نقول نحن لو بدنا نشوف نحن الانتشار كثير صعب انه نحن نقدر نحدد تحديد اعداد دقيقه من الافراد المثليين جنسيا، لانه هذا الشيء يعتمد الى حد بعيد انه الافراد قد لا يرغبون في الكشف عن ميولهم الجنسيه، وحتى الطرق المختلفه التي يمكن من خلالها مثل ما شفنا تعريف التوجه الجنسي وتقييمها. فممكن اللي بيعرف حاله يعني التعريفات الجنسيه تختلف، فبالتالي صعب انه نحن فعلا نقدر نحدد الانتشار. أنا وجدت دراسة عربية واحدة فقط، هي اسمها المسح العالمي للجنس عبر الإنترنت Global I think هون Global Online Sexuality Survey المثلية الجنسية بين الذكور من مستخدمي الإنترنت الناطقين باللغة العربية في الشرق الأوسط، أجريت عام 2010. أسامة الشاعر بيّنت أنه بمن تزيد أعمارهم عن 18 عام تمت دعوة مشاركين على الفيسبوك، وأظهرت النتائج أنه 17.1 أبلغوا عن رغبتهم تجاه نفس الجنس، 5.6 منهم كان لديهم لقاءات جنسية مثلية، يعني كان عندهم خلينا نقول سلوكيات جنسية، معظمهم في شكل تحفيز خارجي بدلا من الجماع وبشكل حصري متخفن. يعني كانت الغالبية هون بنقول أنه كان عندها الانزعاج، في عندها حالة من الكرب أو إيجو ديستونيا اللي بنسميها، أغلبهم 78%. بدنا نشير أنه هون هاي الدراسة قديمة من 2010، وهي تغيرت الثقافة وتغيرت المعايير، حتى الموضوع الانتشار تغير كتير بالسنوات الأخيرة، فممكن يكون الدراسة ما كتير دقيقة بهذا الوقت. هلأ بالنسبة للتوجه المثلي والسلوك الجنسي، حكينا نحن أنه في سلوكيات تختلف بالأخير عن أشياء أخرى. السلوك الجنسي هو مع من أمارس الجنس، الجاذبية المثيرة اللي نحن كمان بنسميها مع من أريد ممارسة الجنس، عندنا التخيلات الجنسية التي أتخيل عنها، وتعريف الذات، أنا من أعرف نفسي بشكل عام. التوجه كمان هون بنحكي فيه، من الجدير أيضا أن ندرك أن الخيال الجنسي قد يكون شخصيا جدا ويستخدم للإثارة، ولكن الفعل الجنسي يحتاج إلى سلوك جنسي. أنا هون بدي فرق، يعني أنا حتى عياديا بدي فرق بين من لديه فقط خيال، والخيال هو اللي بنحكي نحن عن sexual fantasy، أوكي، ومن لديه سلوك، ومن لديه أحيانا كثير ليس لديه سلوك ولديه خيال، أو ممكن يكون مثلا نحكي على سبيل المثال في أوقات يحرم المرء من جنس معين من الوصول إلى الجنس الآخر، قد يمارس المثلية، فهون في عندي سلوك لكن تخيلاته، فنحن تخيلات وتوجهاته النفسية والرومانسية والجنسية قد تظل مغايرة للجنس الآخر. يعني ممكن يكون هو غير مثلي ولكن عنده سلوكيات مثلية، وبالتالي مثل ما حكينا يعني هي ممكن تكون هذا الطيف من كل شيء. أو قد تكون خيالات المرء عن نفس الجنس ولكنه لم يتصرف أبدا طبقا لخياله. وكمان بنشوف في ناس كتير نحن عياديا بيجوا عندهم ميول وعندهم تخيلات ولكن لم يكن لديهم أي تصرفات أو سلوكيات جنسية. طيب خلينا نقول الخلافات العلمية النظرية حول المثلية الجنسية، وهو حكي عنها دكتور كريستوفر. في عنا أن يبقى السؤال إلى أي مدى يتم تحديد الجنس، أوكي، يعني الجندر والتوجه الجنسي بيولوجيا واجتماعيا من خلال التجارب الشخصية والتوقعات الثقافية، فهن ممكن يكونوا مختلطين وممكن يكون كتير. فنحن خلينا نقول نحن مثل ما حكي دكتور كريستوفر، شافوا علم الوراثة ولقوا أنه بالأخير أنه في مساهمة جينية متواضعة ليس لها تأثير كتير كبير، وبالتالي حتى بالعلم الوراثة لما حكوا عن كروموزوم، أنه هامر حكي عن كروموزوم بالإكس
الكروموزوم XQ28. فبالتالي لما أجريت الأبحاث من بعدها دائما للتجربة، فنحن نعتبرها تجربة علمية ناجحة، لازم وحدة أنه أنا تتكرر عندي بمختبرات أخرى، فهي لم تتكرر بمختبرات أخرى. واحدة كمان من المقاييس الأساسية أنه التوائم المتطابقين، أنه أنا أشوف إذا فعلا طلعت النتائج إيجابية مع التوائم متطابقين، فهي لم تتوافق التوائم متطابقين، وبالتالي هي ما اعتبرناها. ليش أنا عم برجع أذكر هالأشياء؟ لأنه نحن بدنا نحط بعين الاعتبار كلينيكيا أنه هل أنا عندي أسباب، فحتى أروح أنا أبحث عنها حتى قيمها أنا خلال العمل الكلينيكي وبتقييمي للمثلية الهوية الجنسية أو مثلية الجنسية. هرمونات مثل ما قال كمان لم تثبت الدراسات في وجود أي هرمونات، وفي أبحاث صارت ولم تتكرر النتائج. وبالتالي كما هو أشار تنظيم الدماغ وعمله بين الرجل بين الرجال غير مثليين والمثليين ما بينت أي اختلافات، حتى أنه دماغ الولد ممكن يعني ما فينا نحكي عن تطوره فقط في مرحلة الأجنة، ولكن ممكن بعدين يتطور بشكل آخر. وبالتالي حتى لما بدنا نحكي هرمونات، صعوبة تحديد سمات دماغية محددة دائمة الاختلاف بين الجنسين. هلا البيئة كمان حكيوا عن موضوع اللي ذكروا بلانشار اللي هو fraternal birth order effect، اللي هو ترتيب الأولاد. فترتيب الأولاد لم يثبت إذا كان الولد الأول بيعمل احتمالية أكبر للأولاد اللاحقين أنه يصير عندهم مشكلة أي ميول الجنسية، بسبب أنه يفرز هو مستضادات للكروموزوم واي، وبالتالي بعدين مع الحمل اللاحق ممكن يصير الأم تصدر أجسام مضادة، وبالتالي ممكن يكون عندها تأثير على دماغ الأجنة الذكور. هذه الدراسة لم تثبت ولا كان يفسر الخلاف في الميول الجنسية كمان عند التوائم المتطابقة اللي نحن حكينا إنه هن من المعايير الأساسية. البيئة الاجتماعية حكي عن موضوع الأب، حكي عن موضوع أهميته. نحن عياديا دائما نحاول نعمل الجينوغرام أو سلسلة العائلة ونشوف كيف علاقة الشخص مع الأب. أحيانا كثير في دراسات أشارت إلى أوصاف لوالدين مثليين الذكور ضمن نمط يتضمن أما صارمة ومسيطرة وأبا منفصلا رافضا. البيئة الاجتماعية حكينا فيها أنه ممكن تكون تضم هذا المثال. حكينا أنه كمان البيئة إذا كان في عنا تعرض لأي إيذاء في مرحلة الطفولة، مثلا ممكن اعتداءات جنسية أو حتى خلينا نقول أبيوز، يعني بعض من العنف الجسدي تجاه الأولاد، في دراسات أشارت إلى ذلك. فنحن حتى كلينيكيا يجب أنه نحن أن نبحث عن هذه الأسباب إن وجدت لعلاجها، وإن لم تجد نحن بنضلنا بنكفي بأشياء أخرى ونعمل التقييمات الأخرى. لأن اجتماعيا نحن واحدة من الأشياء اللي بنشوفها حديثا هي وتنطبق مع بعض النظريات على أن الشباب قد يتم تجنيدهم أو إغراؤهم من قبل المثليين جنسيا، وهذا بيدل على تأثير أحياناً الإعلام وتأثير خلينا نقول السوشيال ميديا أو مواصل التواقع على الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي على حتى حياة الفرد وميوله الجنسية لما بيكبر. فالغالبية العظمى نحن بنشوف من الأشخاص المثليين جنسيا يتذكرون أنهم عانوا من الانجذاب الجنسي كمان أحيانا كثير في المتوسط 3 سنوات قبل اللقاءات الجنسية الأولى، وبالتالي حتى هن أقروا بأنه تم إغراء أو حتى صاروا أكثر ميولاً عن طريق مثلاً الأفلام الإباحية أو حتى السوشيال ميديا. فبالتالي هناك كثير من الأبحاث والأدلة الوبائية على أن أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات كمان LGBT يظهرون لديهم معدلات أعلى من الاضطرابات النفسية. فهون نحن بدنا نشوف هل الاضطرابات النفسية كمان تؤثر على الميول، ولكن نحن وضح أنه أوكي في عنا مجموعة عندهم الحيرة والإحباط والعزلة عالية وربما الغضب، ولكن
هل هن نتيجة كانت أم سبب؟ ممكن نقول أنه حتى بالحالة النفسية أنه الميول الجنسي يؤثر على تقدير الذات، وبالتالي سترتفع مستويات الاكتئاب. وكانت هناك عديد من الدراسات، خلينا نقول في أستراليا مثلا أفادت أنه معدلات أعلى من القلق والاكتئاب في مثليي الجنسية مقارنة بالمتباينين جنسيا. حتى عند النساء أظهرت معدلات أعلى من التفكير في الانتحار وإيذاء النفس ومحاولة الانتحار. وبالتالي أنه في دراسات استقصائية بيّنت أنه نحن عندنا الأفراد المثليين عندهم 3.5% معدلات أعلى عند مقارنتهم بأفراد غير مثليين من وجود مشكلات نفسية معهم. هلا هل وجود المشكلات النفسية ينخفض عندما يتم تقبلهم في المجتمع ولا لا؟ أشارت بعض الدراسات أنه أي تنخفض هذه المعدلات، إلا أنه في دراسات أخرى نفسية أشارت، وخاصة بدراسة زناريني 2008، أنه التوجه الجنسي بعنوان التوجه الجنسي واختيار العلاقة في اضطراب الشخصية الحدية على مدى 10 سنوات من المتابعة الاستطلاعية. أظهرت هذه الدراسة أن الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية أكثر عرضة للإبلاغ عن التوجهات الجنسية المثلية أو ثنائية الجنس والعلاقات الحميمية مع نفس الجنس أكثر من عينة المقارنة. عينة المقارنة كانت ليس لديهم اضطراب في الميول الجنسي. لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث ذوي الشخصية الحدية. وبالتالي نحن حتى بنشوفهم عياديا ونحط ببالنا أنه ممكن تكون الشخصية الحدية لها تأثير على الميول الجنسية. كمان في دراسة ستنشر على 2022 ببابماد زاريني كمان عاملة مع مجاني تحت عنوان التوجه الجنسي والجنس شركاء العلاقة الحميمية بين المراهقين المصابين باضطرابات الشخصية. كمان تبين أنه المراهقون ذو الاضطراب الشخصية الحدية أكثر احتمالية بشكل ملحوظ من الأشخاص التي تمت مقارنتهم للإبلاغ عن وجود توجه مثلي جنسي. وبالتالي أنه نحن كما شفنا أنه في عوامل نحن عياديا لازم نشوفهم، لازم نسأل عنهم، لازم نقيمهم مشان نحطهم بالقصة تبع لطالب العلاج لو طلب العلاج حتى يتم استخدامهم لو أردنا. بالنسبة لمرونة خلينا نقول المرونة الجنسية العصبية عند الأشخاص، بيّنت إنه تغيير التوجه الجنسي ممكن للأشخاص، والتوجه الجنسي هو مرن بطبيعته ويتطور باستمرار على مدى العمر. وشكرا لكم جميعا. دكتور علي مش عم نسمعك بس صوتك. شكرا دكتورة رنا خالد الطبيبة والمعالجة النفسية على العرض الحقيقة المتميز، واللي أشارت فيه إلى المفاهيم الأساسية في التوجهات الجنسية وتطور تصنيفها، وعرفت أيضا التعريف التوجه الجنسي كلينيكيا، وكذلك تطرقت إلى الفرق ما بين التوجه الجنسي والهوية الجنسية والسلوك الجنسي، إضافة إلى يعني تحدثها عن التطور النفسي الجنسي للتوجه الجنسي ومحددات التوجه الجنسي. كما ذكرت ما زالت غير واضحة وما زالت محل نقاش. عرضت كذلك نماذج وأبرزها نموذج كلاين المتعدد الأبعاد الخاص بالتوجه الجنسي، بالإضافة إلى إشارتها إلى بعض المقاييس الأخرى المعنية بالتوجه الجنسي. كذلك تكلمت عن مدى انتشار الأفراد المثليين جنسيا، واستدلت بدراسة كما ذكرت هي الدراسة الوحيدة التي وجدتها باللغة العربية إلى مدى انتشار الأفراد المثليين جنسيا. وختمت بحديثها عن موضوع الخلافات النظرية حول المثليين الجنسيين والمشاكل النفسية المصاحبة لهم. بارك الله فيك، وشكرا دكتورة رنا أحمد خالد على هذا العرض وعلى هذه ورقة العمل المتميزة.
الآن إن شاء الله ننتقل إلى ورقة العمل الثالثة في جلسة العمل الأولى، واللي سيتكلم فيها السيد ديفيد بيكاب، وهو مرشح للحصول على شهادة الدكتوراه في علم النفس من جامعة جنوب كاليفورنيا. يدير حاليا نشاط العلاج النفسي الوحيد في تكساس للانجذاب المثلي غير المرغوب فيه وخلق النطق بين الجنسين. ستكون أيضا ورقة عمل بعنوان العلاجات الحديثة لاضطرابات الهوية والتوجه الجنسي. Good day. My name is David Pickup. I'm a licensed psychotherapist from Houston, Texas. I have one of the only psychotherapy practices in Texas, specifically that deals with male homosexuality and gender identity confusion. So today I'd like to talk with you about the causes and treatment of gender dysphoria and homosexuality. As the screen says, you can see that my assertion is that change is possible. So let me tell you a more in-depth study in the next few minutes of how the change is possible when you know the causes and know how to treat that. Let's move on towards the basics of what this involves. Let's address the transgender issue. Let me say at the outset, the transgender issue is very much similar in terms of causes as homosexual situations or feelings, and I'll explain more about that as we go along. But I'm first going to start with the transgender issue. These are the basics that are actually causing a person to come to believe that they are they were born in the wrong body. It always, with both homosexuality and transgenderism, it always begins primarily with trauma. And number one on the screen, severe gender identity dysphoria, there is always an intense, unsettling family dysfunction. This is not to force blame on anyone or any family unjustly, but there is always a very chaotic, dysfunctional, in some way, system that exists as unresolved in very, very early years of life. Number two, severely unmet needs for affirmation, approval, and affection. And number three, sometimes there's medical abuse and media abuse and activism that continues the growth of transgender feelings because these people who have these issues feel affirmed in actually what is falsely believed, that they are, for instance, a woman born in a man's body and vice versa. These are all factors that cause and continue the feelings of transgenderism and the belief in transgenderism as though it were a normal, natural state. But actually what's going on underneath the fantasy or the delusion of being transgender is a massive amount of trauma. And in the transgender case, that trauma usually happens in the very first years of life, around 6 months to 3, 4, and 5 years old. Usually the trauma happens within the family system where children don't feel like they're safe. Sometimes the family system is affected by many outside sources as well, and also a lot of bullying in schools, and a lot of trauma in other ways happens during this early phase where gender development is first begun to be formed. And so you'll find at the bottom of, if you take a client history, you'll find at the bottom of all these issues an extraordinary amount of emotional trauma in various forms. I don't have time to go into all of them today, but you'll find them in various forms that make that child believe or want to believe that they need to feel relief being for this trauma as the opposite gender. That's the essential mechanism of transgenderism when you're talking about causes. And then there's very similar issues that are causal with homosexuality. Here are the basics for homosexuality. A severe gender identity inferiority. That's a similar issue. You'll find, for instance, an example of that, very well-known example of that would be, if a man sexualizes the body of another man, you can truly
find, eventually at least, if you study their life history, a very deep feeling of severe inferiority, and almost a rejection in early childhood of the masculinity itself. For these children, masculinity is something that is abusive or frightening, and they detach from masculinity issues. And so they grow up, unless there's a correction involved, they grow up to objectify the opposite sex instead of identifying with it subjectively. That one thing is going to be one of the #1 priorities that you'll need to know, or else, in my opinion, you won't be able to help folks who are having homosexual issues or transgender issues. If you don't know the underlying causes, you won't know easily how to treat them. How I treat people is through resolving their underlying traumas, not just changing their behavior, so that they grow naturally into who they were intended to be, their authentic selves. The next issue that seems to be causal in homosexuality is severely unmet needs. This involves, for some reason, maybe the father is not there in the home. So if we're talking about male homosexuality, the father may not be there in the home due to death or divorce or chaotic family system. Also, this usually involves rejection by, let's say, tough boys who bully that individual boy. And emotionally, that boy who's being treated this way turns off towards masculinity. He, in effect, automatically rejects the masculine identity. And so he will search for an identity himself in other ways, but he will not ever subjectively get settled as he grows up enough into his own male subjective wholeness in his own body. And that's why it almost forces him unconsciously to be treating maleness as an object, therefore a sexual object. This is the heart of homosexuality, so you must understand this. This is how I help all my clients. And almost all my clients are very successful. There's different levels of success, certainly, but if I didn't know any of this, I don't think I would really help any of my clients. And then number 3, which is obvious for both transgender folks, but also for homosexual, those dealing with homosexuality. Most of the time, this may be hard to believe, but the statistics show, the research shows that somewhere around 70% of homosexuals have been sexually abused. Sometimes that's just a little bit of molestation in childhood years, and sometimes that's severe sexual abuse that gets extremely problematic all through one's childhood. So it depends on each case, but you need to know this, because sexual abuse, obviously, if a child is introduced to sexual arousal by the same sex through sexual abuse, that's going to affect his sexual orientation. All right, moving on. The research says, and this PowerPoint program is designed to give you more information other than just the causes and some treatment. The research says that about 70-75% of gender dysphoria persons resolve their gender dysphoria by their late 20s. It's easy to find this out. By the way, you don't have to believe anything I'm saying just because I'm saying it. Check this out for yourself. These statistics I'll give you, or these resources I give you, are easily looked at through the internet and other forms of research. But about 75, 80, maybe even 85%, the research says that amount of people who have gender dysphoria naturally resolve those issues by the time they're in the late 20s. So the question becomes, then why are doctors cutting off body parts and giving hormonal treatments to supposedly turn somebody into the opposite sex? This can be obviously therefore abusive. And so the doctors and clinicians need to pay attention to the research. The research shows that resolution of gender dysphoria is possible. My doctorate is in gender change regret. And so I know for certain, due to my research, that gender dysphoria, even though a very tough issue, can be healed and settled within a person. The research also says that there's an approximately, and I'm talking about gender dysphoria or transgenders, even after treatment of gender dysphoria into transgenderism, the research shows approximately 20%
of that population, they still have the same, generally speaking, they still have the same or sometimes even more of a suicidal rate. Another bit of information is the Johns Hopkins famous hospital and others, including recently Finland, the country of Finland, have stopped their transgender treatment, hormonally or operative treatment, because for minors, I should say. They've stopped it for minors because they realize that something is not right. Something is going on that they need to stop and reevaluate their procedures, because a lot of children exponentially are saying they're the opposite sex, and this may be due to some hysteria, but it's also due to the social media and doctors who don't know what they're doing, who are not checking the research and are not trying to resolve these issues psychologically. Also, I thought it was interesting that the current research says, the American Psychological Association, for instance, says we don't know what causes all these issues, whether it's homosexuality or gender dysphoria. A lot of them will say it's inborn, but they will also say they don't know for sure. So why are treatments given to people so concretely without trying to resolve these issues psychologically if they don't even know what causes it? At least they say they don't know. And number 5, many of you, if you're a clinician, you know that several years ago, the DSM-5, the diagnostic manual, the latest one, in 2013, it changed the label of gender identity disorder to dysphoria. And that was done so that it will be easier for people to carry out transgender ideology, philosophy, and procedures on children and adults. So these are some alarming statistics. Just these few facts I think will probably alarm you if you don't know these facts already. All right, moving on. How do you actually help the LGBT struggler, whether that's claiming they're gay or transgender? Well, how I help them is through extensive and quite deep psychodynamic therapy. Psychodynamic therapy, as some of you will, I'm sure, know, deals with the wounds of the past. A very long story to be shortened, it would be that when the traumas from the past are healed, the wounds of the psychology are healed, the symptom, which is the LGBT characteristics, begin to change automatically. That's how change actually happens, both emotionally and also behaviorally, but primarily it's emotional, because the behaviors and the feelings, they are based on these inner wounds that I've talked about earlier. And when you have the kind of therapy that will heal those inner wounds, then the symptom of those feelings and behaviors tend to automatically, the good news is they tend to automatically go away naturally. And what my clients tell me and my colleagues' clients tell them is that they experience the rise of the authentic self, the authentic, confident, gendered self. And we're having a lot of success here where I live with that. So I'm proud to tell you those things. Authentic reintegrative therapy, it wasn't created as a Christian or a religious or even Muslim idea, but it does complement most people's faith. So that's something I thought you all would want to know, that this kind of therapy does not conflict with anyone's form of faith, no matter what that faith is. It does reflect sound biblical principles, but I don't believe it's going to conflict with any other religious principles at all either. So I wanted you to know that. And next, you need to know, you already know already probably, that therapy is not a magic pill. It doesn't trump one's faith. It doesn't force anybody at all to do anything. It deals with the wounds of the self so that the authentic self can naturally arise. It works because it feels and really deals with the causes. Some of these causes with my clients are quite deep and quite traumatic, but we have ways of showing compassion and then our expertise helping guiding that client through these traumas so that they'll be healed is quite a journey. And I love helping my clients through that. It's quite a great thing to see them heal from these wounds. Also, this therapy, in my opinion, always, and it should,
always reflect compassion. Compassion is the great healer, and so that's what is part of this therapy as well, for certain. Authentic reintegrative therapy, it reflects sound psychological theory, practice, and expertise. I've already mentioned psychodynamic principles, psychodynamic therapy, and a few other therapies that I might use a little bit, like cognitive behavioral occasionally. Those are all sound evidence-based therapies that have been known and studied and researched and shown, and people have experienced significant results from those theories for many, many years now, decades. So to choose specific ways of performing psychodynamic therapy and related therapies is going to be, even historically, ideally it should be a successful thing, although we already know that not everybody will benefit, but I do believe most of my clients benefit tremendously. All right. This is what therapy is like in the office. It's just a visualization of a client and where I come in and what happens to them. It's a repeat of what you've heard, but it's more of a visualization. So let's say a young man comes into my office. He has a growing sense of male identity. Well, we discover that something happens to him that interrupts his process. Loss of father, lack of the 3 A's. Didn't say this before, but boys who turn out to be homosexual usually are way too enmeshed emotionally with their mothers. They tend to copy femininity, but there's a lot of emotional abandonment and a lot of pain, peer shaming, a lot of shaming, inferiority issues that remain unresolved for years. And then these children develop defense mechanisms to keep them away from all that trauma emotionally, because most kids can't handle that much trauma. They develop shame-based views of themselves. They develop defensive detachment from masculinity. They have disowned parts of themselves. This is true for transgenderism as well, of course. Then to compensate, they will typically operate from a kind of false, not hypocritical, but a kind of a false happy self. And underneath all that would be actually these wounds. And that's where I come in, especially if somebody, or only if somebody walks in and says they want to discover what is causing these issues. And if those causes turn out to be true for that person, and then they agree to explore those causes and heal those causes, that's where I come in. And that's the T there on the screen. I move into their work with them. We work together in the way I've explained already. And then all these parts on the surface begin to disappear through healing psychotherapy. And where do they come back down to? Eventually, they come back down to those wounds. And that's when we move in more successfully into a natural sense of compassionate grief. Sometimes that includes anger, but with that compassionate grief comes resolution. And when those clients move into the healing of those root causes, those root traumas, they experience a natural uplift into the authentic self because they've been willing to face those wounds, heal those wounds, and feel the feelings that come up as a result of that, which will be some grief, sometimes great fear. And so they need a clinician to help them navigate all these issues. And that's what I do. And then it's a complicated story, very short, I'm saying today, but nonetheless, when these issues are resolved, they move back into their growing male identity, if we're talking about males. And it's quite a great thing to see a client move into his happy and proud male self, where confidence is. Okay, so let me move on here. I can skip this part because it's really just a repeat. So let me move on to some resources before I end my talk today. I want to highly recommend the following resources because I believe so much in these resources. In my opinion, everyone who is dealing with homosexuality or gender dysphoria must have these in their library. I consider them must-haves. There's a lot of other books too, but I recommend these in particular at this point in time. You can find these all on my website. In fact, if you'd like to go to my website
and email me from my website. I'm happy to answer any questions you might have as a result of this talk today. My website is davidpickuplmft.com. That's davidpickuplmft.com. And you can ask me any questions you want. I also train therapists in these brand new systems that are having such a great success, especially over the last 3 years. We've improved some systems to where time in therapy is shorter and much more successful. So I've trained a lot of people so far in Singapore, via the internet, obviously, but in Singapore, in Istanbul or the surrounding areas, and everyone has been quite responsive to this. So if anyone especially is interested in training with me, don't be afraid to email me from my website or ask me any questions you have about anything I'm talking about, and I'll be happy to connect with you. But I'll just read them off of the screen. A Parent's Guide to Preventing Homosexuality. You'll find that book absolutely necessary because it tells parents how to form emotional bonds much better to prevent a lot of the traumas that I've been talking about today. The next book is one of the books by the famous Dr. Joseph Nicolosi. It's his first significant book, and if you want to go to that book and find it, in fact, there's a link. If you just on my website, you'll see where the links are to get those books. Also, a historical book with a huge amount of research and statistics is the next thing. A Queer Thing Happened to America. Highly recommend that. I know that doctor very well. And then for females, I usually recommend The Heart of Female Same-Sex Attraction. It's a very good book in terms of basics that are mainly geared towards women and girls, which I think we all need to know that. And then the last book is A Bigger World Yet. It's a practical history of an experience of a man who went through these issues and came out very successfully. And it's both heartbreaking but victorious at the same time. شكرا السيد ديفيد بيكاب لورقة العمل حقيقة المتميزة واللي كانت بعنوان العلاجات الحديثة لاضطرابات الهوية والتوجه الجنسي، واللي تحدث خلالها عن عنابات تشخيصية لاضطرابات الهوية الجنسية ومسبباتها. أيضا استعرض في ورقته بعض خلاصات الدراسات والبحوث حول التوجه الجنسي، وأيضا وضع لنا منح الأمل بأن اضطرابات الهوية الجنسية قابلة للعلاج، وختم بالإشارة إلى بعض المصادر المعرفية في موقعه الإلكتروني الشخصي، ويعني حث أيضا على إمكانية التواصل بشكل مباشر معه من خلال موقعه الشخصي. في ختام حقيقة هذه الجلسة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للمتحدثين اللي كانوا معنا في جلسة العمل الأولى، وهم الخبراء الكبار الدكتور كريستوفر روسيك والدكتورة رانا أحمد خالد، بالإضافة إلى السيد ديفيد بيكاب. وأيضا شكر خاص للمنظمين والمتمثل في مركز دعم الصحة السلوكية، مركز دعم. وأحببت أن أشير إلى بعض التنبيهات المهمة، أنه بعد هذه الجلسة سيكون هناك استراحة لمدة 10 دقائق، ثم نعود إلى جلسات العمل الأخرى. ستكون الجلسة الثانية والثالثة متزامنتين، وبالتالي يمكن للمتابعين اختيار أحدهما أو حتى الانتقال من جلسة إلى أخرى. وأكد على أن إن كانت هناك أي أسئلة يمكن كتابتها عبر الشات وسيتم الرد عليها من قبل مقدمي أوراق العمل، متمنيا لكم كل التوفيق في باقي أيام الجلسة. نعم، في باقي أيام الجلسة الثالثة والرابعة متزامنتين. نعم، الجلسة الثانية ستكون تباعا. متمنيا لكم كل التوفيق في باقي أيام أو في باقي جلسات المؤتمر. كان معكم مدير هذه الجلسة أخوكم الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم من دولة قطر. شكرا.